So we'd like to take this opportunity to welcome everyone to this auspicious initiation ceremony today on Gopastami. И мы хотели бы воспользоваться такой благоприятной возможностью поприветствовать всех вас здесь на церемонии на Гопаштами. We're doing it here in Vrindavan with a number of devotees, and also we have devotees from Ukraine and Russia and Indonesia online. И мы проводим инициацию для преданных здесь, во Вриндаване, и также у нас онлайн присутствуют преданные из России, Украины и Индонезии. So this is a very unique ceremony today because we're in Vrindavan and we're also all over the world. И это очень уникальная церемония, потому что мы здесь во Вриндаване и также онлайн по всему миру. And we're keeping some distance from each other, and we're, at least here, we're wearing masks. И мы соблюдаем дистанцию друг от друга и одеваем маски. But all these peculiarities, they're made auspicious by the fact that, well, it's Gopastami. Но все эти неудобства, они становятся просто благоприятными, потому что сегодня Гопаштами. As we all know, Gopastami is the day that Nanda Maharaj gave Krishna and Balaram charge of the calves. Как мы все знаем, что день Гопаштами — это тот день, когда Нанда Махарадж позволил Кришне и Балараме пасти телят. Krishna was hankering, even as a very young child, to take care of the calves. Даже будучи маленьким ребенком, Кришна очень хотел ухаживать за маленькими телятами. Because we know that cows are very dear to the Lord. Потому что мы знаем, что коровы очень дороги Господу. Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha, Jagaditaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha, that Brahmins who preach the absolute truth and cows are very dear to the Lord. Мы знаем из стиха, что браманы, которые проповедуют абсолютную истину, очень дороги Кришне. И также коровы тоже очень дороги Кришне. But we've noted many times that in Vrindavan, there's brahmanas, there's purits, there's priests, but Krishna actually spends the whole day with the cows and the calves out in the Vrindavan forest. That's how dear they are to him. И мы часто упоминаем, что здесь во Вриндаване очень много пурахитов, браманов, пуджари, но Кришна целый день проводит в лесу с коровами, он пасет их. So he was looking forward to this day when he could personally take charge of the cows. И Кришна очень с нетерпением ждал этого дня, когда же он наконец-то сможет заботиться о телятах. And to honor this very special occasion, we see that the cowherd boys are there, but even the cowherd girls, the gopis, they dressed as gopas as well. They're wearing turbans and they look a little bit like cowherd boys. It's just a particular flavor of Gopastami. И чтобы выразить такое почтение этой всей церемонии, что Кришна наконец достиг чего хотел, присутствовали также и девушки гопи, которые одевались как пастушки. So this is certainly a very auspicious day to take initiation into our Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. И это определенно очень благоприятный день, чтобы принять инициацию и стать частью Брахма Мадхвы Гаудия Сампрадая. Of course, any day, anywhere is auspicious to take initiation. Конечно, любой день, где бы то ни было, очень благоприятно принять посвящение. Because that initiation ceremony connects us to our spiritual master and to his spiritual master, all the way back to the Adi Guru, Shri Krishna. Потому что церемония инициации, она дает нам такую связь с нашим гуру и с гуру нашего гуру, и так цепочка продолжается до самого Ади-гуру, Кришны. And that connection with so many Mahatmas, so many great devotees, nourishes the Bhakti-lata bees, the seed of devotional service that is forever within our hearts. И эта связь с чистыми преданными, она всегда очень благоприятствует росту нашей бхакти-лата биджи, это семечки преданного служения в нашем сердце. How is that so? И как это так? Because it's the spiritual master on the authority of his spiritual master and the disciplic succession
who bless us on this day in our chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Потому что это духовный учитель, тот, кто уполномачивает нас такой возможностью принять инициации, и он это делает благодаря своему духовному учителю и благодаря святому имени. Actually, that seed is nourished by the mercy of the spiritual master in the form of his instruction to chant a minimum of 16 rounds a day. И это семя преданного служения, оно растет благодаря выполнению наставлений своего духовного учителя, как, например, воспевание 16 кругов Махамантры. Chanting waters the seed of pure devotion to Krishna. Воспевание, оно как бы дает возможность расти этому семечку чистой любви к Кришне. Actually, no one can achieve prem bhakti or prem rasa without the chanting of Hare Krishna, because it is the yuga dharma for the sage. It is the process for awakening our love of God. На самом деле никто не может достичь премы бхакти без воспевания святых имен, потому что это юга дхарма. Anyone can chant Hare Krishna and get benefit. Каждый может повторять Харе Кришна и получать от этого благоприятные последствия. What benefit? И какие же благоприятные вещи? Well, by even chanting one name, Hare, or Krishna, or Rama, one destroys more sinful reactions in the heart, karma that one can commit in a million lifetimes. И даже воспевая одно слово, только Харе, мы можем очень много преодолеть нечистот в нашем сердце, которые уже сохранились в нас в течение многих миллионов жизней. That's the power of the holy name. It's not an exaggeration. И это сила святого имени, это не преувеличение. What's more, by chanting Hare Krishna, the desires that are there in the heart, the material desires, they're uprooted, just like you see sometimes the cows, they're eating the plants and they uproot them when they're eating. And then those material desires are thrown to another dimension. И что еще больше, все наши материальные желания, они выкореняются из нас. Как, например, мы видим, что коровы иногда едят траву, и они вырывают с корнем ее. И так и наши материальные желания, они все уходят в другую реальность. But prema, pure love of God, that's only given to those who are serious about the chanting and take diksha from a spiritual master in our Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Only then you can get the prema. Но према, чистая любовь к Богу, дается только тем искренним, которые очень внимательно воспевают святое имя и принимают прибежище в Гаудия Сампрадае. There's many different spiritual traditions with many different types of spiritual masters, by which you can get many things. You can even get material prosperity, you can get jnana, you can get mystic powers. Есть много духовных традиций, и в них существует много разных духовных учителей. И если вы принимаете прибежище там, то вы можете получить гьяну или другие вещи. But if you want to experience that particular verse in the Shikshashtakam prayers, you have to take initiation in a Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Но если вы хотите почувствовать, получить тот опыт, который описывается в 3 стихе Шикшаштаки, тогда вы должны принять посвящение в Гаудия Сампрадая. What verse am I referring to? И какой же стих я обращаюсь к нему? O Govinda, feeling your separation, I'm considering the moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world in the absence of you. That you can only get by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and his representatives. О Говинда, каждый миг разлуки с тобой кажется мне как 12 лет. Слезы текут из моих глаз, и я чувствую, что весь мир опустошен. И только благодаря следованию этим наставлениям мы можем достичь. Otherwise, that dormant seed of bhakti, it'll remain dormant for untold more lives in this world. Потому что дремлющее семя бхакти в наших сердцах, оно может остаться еще дремлющим в течение следующих многих жизней. Even if you become a successful materialist. Даже если вы становитесь успешным материалистом. Even if you become a jnani, you've mastered the 4 Vedas. Даже если вы становитесь гьяни и вы в совершенстве изучили 4 веды. Even if you're the most renounced tyagi in the forest. Даже если вы самый отрешенный тяги в лесу.
even if you develop all the 8 mystic siddhis, Даже если вы развиваете все 8 мистических способностей Сидхи, you won't get prema. вы не получите прему. And prema is the natural condition of every living entity. Jivara swapoya krishnara nityadas. That's the highest goal, and it's the most natural, to be a lover of Radha and Krishna. Према — это самое, что ни на есть, натуральное чувство в нашем сердце. Дживера Сварупахоя Кришнера Нитядас. Мы все являемся слугами Кришны, и это натуральный процесс, естественный. So today, these candidates in Ukraine and Russia, Indonesia, and here in Vrindavan, by the mercy of Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, of whom I'm just a very humble representative, this begins you on that path of prema bhakti, if you're serious. И сегодня все кандидаты, которые собрались здесь, которые из России, Украины, они все являются... Я буду проливать на них милость, по милости нашего дорогого Шрилы Прабхупады, кого я представляю. Just think of the example that, at least in the Western countries, I don't know the seasons so well here in India, but when the springtime comes, the farmers, they go to the market and they buy a packet of seeds off the shelf in the store. И я не знаю, как здесь в Индии, но в западных странах у нас существуют разные сезоны года. И вот весной фермеры, они часто идут в магазин и покупают семечки. Those seeds may have been there 2 years, 10 years, 20 years. Nothing's happening. They're just sitting on the shelf. И они покупают семечки, которые лежали в магазине на полках 2 года, 10 лет, и ничего с ними не происходит. But the farmer buys them, he takes them home to his farm, he plants them in the ground, still nothing's happening. И фермер их покупает, и возвращается домой, и начинает садить их в землю, поливает, и до сих пор ничего не происходит. And then he waters them. И потом он продолжает их поливать. And by nature's arrangement, Krishna has arranged by nature's arrangement, with the touch of that element of honey, water, it's almost mystical. The seed begins to grow. И по определенной организации природы, которую создал Кришна, когда мы поливаем, семечко волшебным образом начинает расти. We so often take the workings of material nature just for granted. You just put a seed in the ground, you pour water, it grows. But it's mystical. Мы очень часто все процессы земные принимаем как должное, но на самом деле это очень волшебный процесс, потому что мы садим семечку, поливаем, и она внезапно начинает расти. It's mystical how a little seed this big grows into a huge banyan tree. Это мистический процесс, как такая малюсенькая семечко может разрастись в величезное баньяновое дерево. But what's even more mystical is that a fallen conditioned soul searching for spiritual life comes in contact with the International Society for Krishna Consciousness, and that seed of love of God in their heart becomes activated when they're blessed at the moment of initiation to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. This is mystical, how it happens. Но еще более мистический процесс – это когда человек, который ищет духовного продвижения, желает осознать себя, он соприкоснется с сознанием Кришны, и в процессе инициации он становится уполномоченным по воспеванию святых имен, и тогда Бхакти Лата Биджа растет в его сердце в огромную прему. Stated that in Kali Yuga everyone's born a Sudra. Говорится, что в Кали-юге все рождены шудрами. And in Vedic culture, Sudras, with all due respect, they have an important role to play, of course, in Vedic culture, but they don't have access to the Vedas. They don't have access to doing puja. They don't have access to taking initiation from a spiritual master. В ведической культуре, конечно, со всем почтением мы относимся к шудрам, но у них нет возможности принимать участие в пудже, у них нет возможности получать инициацию, у них нет возможности изучать священное писание. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, that is all possible. Но по милости Чайтаньи Махапрабху это все становится возможным. And what's the proof? И что же является доказательством? The proof is Lord Nityananda, Haridas Thakur,
when they went out preaching, they went to the poorest part of towns with the most fallen, most sinful people to deliver them, just to show us, they went there for the reason to show us that in Kali Yuga, everyone can be elevated to the platform of a saint by chanting Hare Krishna. И что же является примером? Это то, что Нитянанда Прабху, Харидас Такур, они специально отправлялись в самые низшие районы для проповеди и находили самых падших, самых низменных людей, чтобы доказать нам, что благодаря этому процессу каждый может стать святым. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, he preached to the intelligentsia of society, the bourgeois, the higher class, because that's also important because they're the leaders of society and they make decisions how society goes forward. So he preached to Bhakshananda Saraswati, Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, like this. Чайтанья Махапрабху проповедовал высшему классу, потому что это тоже очень важно. Они принимают все решения в нашем обществе. Чайтанья Махапрабху проповедовал про Кришнананду Сарасвати и всем высшим людям из высшего сословия. But Haridas Thakur and Nitai, they went to the worst. There was, different levels, They went to the worst. The Brahmabandhus, the fallen Brahmanas, that they went to Jagai and Madhi, were born in Brahmin families, but were drunkards and women hunters and robbers and killers. And they delivered them, how? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Но Нитянанда Прабху и Харидас Тхакур, они отправились в самые-самые низшие падшие сословия. В Брахма-банду это самые-самые падшие браманы, как, например, Джагай и Мадай, они были рождены браманами, но они проповедовали им, и они вселяли в них силу святых имен. We, as aspiring candidates in Krishna consciousness, we need to see the example. Мы, как кандидаты в сознание Кришны, мы должны видеть перед собой примеры, To give us faith that it can be done. чтобы дать нам возможность, надежду, что это может произойти, может случиться. We're so fallen, it's like a dwarf trying to catch the moon. Мы такие падшие, как... A dwarf trying to catch the moon, little person, a dwarf. Это как карлик, который хочет схватить Луну. What are the odds of a dwarf catching the moon? И что же, это странно, когда карлик хочет схватить Луну. The odds are against us. The odds are in Russian. The odds are against us. Someone there in computer land. The chances are very low. И шансы очень маленькие. So we hear about it. We read the scriptures. Okay. But we're just saying in English, show me, don't tell me. И мы слышим об этом, но в английском есть такая поговорка: покажи мне, не нужно мне говорить. Show me, don't just tell me. Show me how it works. Покажи, как это работает, не нужно просто говорить об этом. I worked with Jagai, I worked with Madhai, Это сработало для Джагая, для Мадхая, it worked with Valmiki. с Вальмики. We think of Valmiki as the author of Ramayana, Мы думаем о Вальмике как об авторе Рамаяны. but that's after he got the mercy of Narada Muni. Но это после того, как он получил милость Нарады Муни. Valmiki was a thief. Вальмики был вором. With all due respect, he was a robber. Со всем почтением, он был разбойником. He used to wait outside holy places in the tops of trees with his bandits. And when the pilgrims would come to the holy place to give jewels and money and opulence to the deities, he'd drop from the trees, slit their throats, and take their jewels and enjoy sense gratification. Valmiki. Во всех святых местах, куда приходили паломники, Вальмики сидел на дереве со своими разбойниками, и когда паломники приходили, чтобы пожертвовать драгоценные камни, бриллианты, они спрыгивали с деревьев и резали горло этим паломникам и забирали все драгоценности. We don't like to think of him that way. Мы не хотели бы думать о Вальмике в таком духе. Just like my disciple, my sannyasi disciple, Sagar Maharaj. Так же, как и мой саньяси-ученик Сагар Махарадж. Handsome, effulgent, shastric preacher. Очень замечательный, светящийся проповедник. And one day I saw an old photo. His mother showed me an old photo of him before he was a devotee. He looked like a Yamaduta. Но He's scary.
long hair, beard, dirty, blah. I don't like to think of him like that, but Но однажды до сознания Кришны, до того, как он присоединился, его мама показала фото, как он выглядел в тот момент. И он выглядел очень грязным, у него была очень длинная борода, он выглядел как Ямадут, и я не хочу думать о нем в таком духе. but that's the glory of the holy name. Но это на самом деле слава святого имени. Like Prabhupada said, before coming to Krishna consciousness, he said, my disciples, they were very sad and melancholy and dirty and addicted to sin. Now, with dhoti and kurta and sari and tilak and shape, they look just like they've come from Vaikuntha. Yes, by your grace, Prabhupada. И Прабхупада сказал, что все преданные до того, как присоединились к сознанию Кришны, они все были грязными, неотесанными, очень грустными. Но после того, как они присоединились, они все стали очень радостными, веселыми, с тилаками, с пантималами. So Valmiki's life changed when he met his Guru Maharaj. И жизнь Вальмики изменилась после того, как он встретил своего Гуру Махараджа. We think we have met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as captain of the ship. For those who desire to cross over the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of mankind. Okay. Anyway, we're very fortunate. Мы очень удачливы. We've met the captain of the ship, Srila Prabhupada. Мы встретили капитана корабля Шрила Прабхупады. So how did Valmiki's life change? And Radhamani said, just it's very easy. Everything will change when you chant the name of God. И Нарада Муни сказал, очень все легко, если вы воспеваете святое имя. So Valmiki said, what's the name of God? И Вальмики сказал, что же за имя Бога? And Radhamani said, Ram. И Нарада Муни сказал Рама. But he was so sinful he couldn't chant. Но он был такой грешный, что он не мог повторить. Couldn't pronounce the name of God because he was so sinful. Не мог сказать имя Бога, потому что он был очень грешным. Just like sinful people, they can't perform pious activity, what to speak of transcendental activity. They're addicted to sin. Как грешные люди, они не могут ничего сделать благоприятного, потому что они все отданы греху. But the spiritual master has to understand the character of the disciple, and he has to be more intelligent than the disciple. Но духовный учитель, он должен понимать характер своего ученика, и он должен быть гораздо умнее, чем свой ученик. So Narada Muni is very intelligent. He said to him, if you cannot chant the name of Ram, chant death. Can you do that? Ah, I can do that. Death is Mara. И Нарада Муни, он был очень разумным, поэтому он сказал, если ты не можешь произносить имя Бога смерти, Мара. So Valmiki, Mara, 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 Mara. Mara became, when you chant it very quickly, repetitively, repeatedly, Mara, 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 Rama, 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 Chaito Darpana Marjana. Very quickly, by the mercy of his spiritual master, he became the exalted personality. И когда вы в течение долгого времени повторяете слово Мара, оно в итоге становится Рамой. И в один момент, раз произошло чье-то Дарпан Марджаном, очистился Вальмики и стал чистым преданным. So this isn't some cheap blessing you're getting today. Это не то, что какое-то дешевое благословение вы сегодня получаете. What's a cheap blessing? И что же это за благословение? A blessing uplifts you. How can you say cheap blessing? И благословение, оно нас возвышает. Как можете сказать, что I'll оно tell you дешевое? strictly what a cheap blessing is. Я скажу вам прямо, что это за You go to благословение. a sadhu, I'm sick, please cure me. That's a cheap blessing because he can cure you, but you're in this world, you're going to get sick again and you're going to die. So why waste your time asking for a cheap blessing? Как, например, вы отправляетесь в саду и говорите, вы больны, и говорите, я хочу выздороветь, и вы выздоравливаете. Но в этом мире, это мир двойственности, вы постоянно то болеете, то вы в порядке, поэтому это считается дешевым благословением. В нем нет смысла. You go to a sadhu and you say, I want a nice girl to marry. Вы идете к саду и говорите, о, я хочу выйти замуж за замечательную девушку. And Krishna conscious. В сознании Кришны. Of course, that is something that every man, every devotee would desire, or a girl would desire. Prabhupada said in this world, every boy desires a girl, and a girl desires a boy.
especially that's applicable in Krishna consciousness, teamwork. И, конечно, каждая девушка и мужчина, они мечтают выйти так замуж в сознании Кришны. И Прабхупада сказал, что каждая женщина думает о мужчине, а мужчина о женщине в этом мире, и это нормально для этого мира. And the sadhu can maybe bless you for that, and Krishna may also bless you. И саду должно быть благословить вас для этого, и Кришна также. Not wrong, but not best. Это не неправильно, но это не самый лучший вариант. Why go to a millionaire and ask him for $100? Зачем идти к миллионеру, чтобы попросить $100? Why go to a Korapati, we say here in India, Korapati, and ask him for 1 crore? He has Korapati, he has so many, ask him for 20 crores. И зачем идти к королю Пати, мы так говорим в Индии, и просить у него 1 король, попросите у него 1000 королев. So when we approach Krishna or his spiritual master, what are we asking for? И когда мы хотим что-то попросить Кришну или духовного учителя, о чем мы просим? I know no one but Krishna is my Lord. He should remain so, always remain so. Even if he handles me left with arms and grace, he's always my Lord unconditionally. И я знаю только Кришну, никого другого. Даже если он не посмотрит в мою сторону, я все равно буду предан ему. Nadanam najanam nasundurim karitam bhagavata shikamaramana janmani janmarush bhavatat bhakti haikati. I don't want material opulence. I don't want to enjoy the opposite sex in an improper way. I don't want name and fame. I want love for you. Please grant me that love through your service. Я не хочу материальных наслаждений, не хочу наслаждений к противоположному полу. Я не хочу славу, просто даруй же мне служение тебе и любовь. So that you'll get today by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, and following the 4 negative principles. И сегодня вы получите это благодаря воспеванию, а также следованию 4 регулирующим принципам. This is the highest blessing, and it's an eternal blessing. Это самое высшее и вечное благословение. It's not like Monopoly. I don't know if you have Monopoly in Russia, and you go back to square one if you make a mistake, go back to go. No, it's not that you just start over your next birth. If you don't make it, you go back to square one. Это не то, как игра в монополию, когда вы проиграли, вы возвращаетесь к самому началу на 1 квадратик назад. Нет, если вы совершили какую-то ошибку, вы не рождаетесь заново эту жизнь. Krishna says there's no loss or diminution on this path. Whatever progress you make, your next lifetime, you start where you left off. That's really cool. I like that. Кришна говорит, здесь нет никаких потерь на этом процессе. Там, где вы остановились, в следующей жизни вы продолжите с этого же места. When my god sister Sajari lost her beads, she wrote a letter to Prabhupada. Prabhupada, here's some new beads. Please chant on them. Please chant Hare Krishna on my new beads. Когда моя духовная сестра Шукашиджари, она потеряла свои четки, она отправила Прабхупаде письмо и новые четки и попросила Прабхупады, пожалуйста, начитайте на моих новых четках. Do you know what Prabhupada wrote back? И Прабхупада никогда не ответил. He said, here's your new beads. I chanted on them. И он сказал, что здесь твои четки, я повторила на них. But that's the last time I'm going to chant on anyone who's lost their beads. He said, these beads, those beads, it doesn't make any difference. He said, when you get the Maha Mantra, at the moment of initiation, it's an eternal blessing. Вернее, Прабхупада ответил, и он отправил ей четки и сказал, что это последний раз, когда я кому-то высылаю четки, потому что когда вы получаете Махамантру, это высшее, это вечное благословение. Неважно, какие четки, эти или те. That means forever and ever and ever more, whatever birth you take, if you have to take birth again, you will get the chance to take initiation again into this mantra. Это вечное благословение на веки веков, когда вы родитесь. Это значит, что у вас будет благословение опять принять посвящение воспевания мантры. This mantra is your Vaikuntha Express. Woo, woo, like a train. This is your Vaikuntha Express. This is your ticket back to the spiritual world. Эта мантра как Вайкунтха Экспресс. Это поезд, это билет обратно назад домой к Богу. There's that book, Easy Journey to Other Planets, by Prabhupada. И книга по Прабхупаде «Легкое путешествие на высшие планеты». And in the 1960s and early 70s, the cover of that book, Easy Journey to Other Planets, was a devotee in a shawl and dhoti, saffron shaped head with sika, going through outer space
on the way to Goloka with japa beads in his hand, chanting. It was an easy journey to just chant. Hare Krishna, Hare Golok. It's all it takes. И в 1960-х, начале 70-х годов, вот обложка этой книги «Легкое путешествие на другие планеты», там был изображен преданный человек, одет в монашескую одежду, с побритой головой, с шикой, держащий четки в руках, и как он идет через высшую планету обратно домой к Богу на Галоку. And that chanting is blessed 1,000-fold. The potency is magnified 1,000 times if you're kind enough and compassionate to share that chanting with other souls in this world. Then the holy name opens up the floodgates of Kripa to you. If you share your good fortune with others, you're not Kripa. You don't just, you're not a, how do you say? I forget the word. But when you share that chanting with others, then the holy name, 1,000-fold. And there's a chance you can go back to Godhead even in this life. И если же мы будем делиться этим воспеванием с окружающим, тогда Святое Имя будет еще более милостивым к нам, в 1000 крат более милостиво, чем в обычный раз, если мы будем делиться этим воспеванием с окружающим нам и людям. So take this chanting very seriously, realize your good fortune. Поэтому примите воспевание очень серьезно, и вам нужно понять вашу удачу. As I often say, this is the most important day in your existence since you fell from grace, since you left the spiritual world. This is your most important day. It's you're turning over a new leaf. You're going home, back to the spiritual world. И как я часто говорю вам, что это самый-самый важный день во всех ваших жизнях с того момента, как вы упали и приняли рождение на этих планетах. Это как вы переворачиваете страницу своей жизни. I'll stop there. Да, на этом остановлюсь. We want to make sure that we perform the ritual properly. И буду убеждаться в том, что все ритуалы проходят самым лучшим образом. So we'll ask all the candidates for initiation, both here and in Ukraine and in Russia and wherever, Kazakhstan, Indonesia, to please take the Atman spoon in your left hand. And then you will put 3, this is just practice now, you put 3 drops in your right hand. Это тренировка, 3 капли в руку. And you'll say, Om Keshavaya Namaha. И нужно сказать Ом Кешавая Намаха. Then you'll look at the water and you'll sip it. Потом вы выпиваете воду. And then you put 1 drop in your hand to the side. И ложите 1 капельку в ладошку и в сторону. That was practice. Это была тренировка. Okay. We do that after the following mantra. Мы сделаем это после произношения мантры. And so everyone repeat after me. Все повторяйте за мной. Om Pavitra Vitrova Sarvastam Gatopiva Ya Smaret Gurikaksham Sa Bhaya Bhayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. So now you do that. 3 drops in the right hand. 3 капли в правую руку. Look at the water. Посмотрите на воду. Say Om Keshavaya И Namaha. скажите Ом Кешавая Намаха. Then sip the water. Потом выпейте воду. And after sipping, put a drop in your right hand to the side. И капельку в правую руку и в сторону эту воду. So the next time you're going to chant Om Narayanaya Namaha В следующий раз говорите Ом Нараяная Намаха. after this mantra. После этой мантры. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gatopiva Ya Smaret Pundurikaksham Sa Bhayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Okay, same ceremony, but Om Narayanaya Namaha.
То же самое Ом Нарайана. 3 drops in the hand. Okay. So next time will be Om Keshavaya Namaha. Сейчас Ом Кешавая Намаха. This is all for purification. Ом Мадавая Намаха. Om Madhavaya Namaha. Sorry. Om Apavitra Avitrova Sarvavashtam Gatopiva Ya Smaret Vidikaksham Sa Bhaya Bhayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna. Oh, Manji. Om Madhavaya. So again, this is a purification ritual. We're chanting different names of Krishna. All of Krishna's names are absolute. И это очистительный процесс, и мы благословляем святые имена Кришны. And by chanting these names, we become purified to sit within this auspicious Yagnishala. И благодаря воспеванию этих имен Кришны мы станем, очистимся и сможем сидеть здесь в йоге-шале. We have to keep clean. Мы должны сохранять чистоту. We keep clean outside by taking 1 or 2 or 3 baths a day. И мы принимаем для того, чтобы очистить тело 1, 2, 3 раза омовение в день. And the subtle body is cleansed by mantra. И внутреннее тело очищается благодаря мантре. So at this point, the initiates, with the help of their friends, can put on their new neck beads. Сейчас все инициирующиеся с помощью друзей могут одеть на себя новые кантималы. Hold on a second. You want to chant for the neck beads? No? Okay. तुलसी काष्ठ संभूते माले कृष्ण जना प्रिया विप्रवृत्त वामहं कंठे कुर्मा कृष्ण वल्लभम यदा त्वं वल्लभा विष्णु नित्यो विष्णु जना प्रिया तथा मां कुरु देवे नित्यं विष्णु जना प्रियं नारे विष्णु लता मां हरि वल्लभे भक्तवैश्च समस्तभ्यस्तेन मालविद्यते एवं तं प्राप्ते विधिवत माला कृष्णगरे हार्पितं नारे वैष्णवो यौ वै सागच्छिद् वैष्णवं पदं नार्यन्ति नाये माला हेतुका पाप बुद्धये नरकान्न निरन्तस्य रविन्दा गोपग्ने हरिः कंठमालाय विरक्ते। Okay, everyone's neck beads are on? Almost. Okay, so next, the pujaris helpers can put garlands on all the initiates. Сейчас отдельную гирлянду для всех, кто получает инициацию. On the purit. And we'll various initiates. На пурихита и на всех инициирующихся. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Now you all look just like you've come from Vaikuntha. Сейчас все выглядят, как будто вы спустились с Вайкунтхи. Raja, maybe get some still photos for, Telegram. Little short videos, maybe. A lot of people are not watching. They can see through Telegram. So we have quite a few initiates today. We'll ask everyone to please be patient, observing others' good fortune.
Сегодня у нас достаточно много инициирующихся преданных, поэтому мы попросим всех вас быть терпеливыми ко всем тем, для кого проявилась великая удача. And we'll ask that when the initiates come forward, which we're going to do now, and say their vows and get their beads and their names, there should be a rousing applause. И мы попросим, что то, что сейчас будут происходить, каждый будет подходить и приносить поклоны и давать обеты, а мы просим всех вас поддерживать великими большими аплодисментами. Mridangas, kettle drums, venas, sarods, a full orchestra should be there, just acknowledging this auspicious moment for each candidate. Мриданги, вины, полностью весь оркестр для того, чтобы сделать акцент на этом благоприятном, на этой благоприятной церемонии. Okay. So what we're going to do is, because there's devotees in different parts of the world and it's different time zones, it's even 1 o'clock in the morning, I think, in America. We're going to do the online initiations first. И так как все преданные находятся по всему миру, в Америке сейчас даже час ночи, мы сначала проведем онлайн-инициацию. We're going to start in America because God bless America. Мы начнем с Америки, потому что Бог благословил Америку. And can I see here? Yes. If someone could pin the initiate too and go to Can you pin Bhaktin Janavi? Chakleshwar Prabhu will be doing it. Chakleshwar Prabhu, please spin Janavi from America. there you go. Hare Krishna Janavi. I'm sure that Gandharvika Kali and Rasaraj are also watching your initiation today. And we're hoping so much in their service to me in my different books and lectures, etc. So thank you. So, Janavi, what are the 4 rules and regulations that you promise to follow for the rest of your life? And how many rounds of the Maha Mantra will you chant every day? Shri Gurudev, I promise to chant minimum 16 rounds every day for the rest of my life. And I promise to follow 4 regulative principles. Namely, no meat eating, no fish, no egg, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. Very happy to accept you today as our duly initiated disciple, and I'll be very happy to meet you personally when I come to America, hopefully in the near future. So we're giving you a very beautiful name. Your name means servant of the creeper of divine love. From this day forth, you should be known as Premavali Devi Dasi. Premavali. Very beautiful name, Premavali. We'll send all the initiates their names on email, so you'll have the proper spelling. Premavali. Hare Krishna. Gopastami, next. You can start with Ukraine. What about Indonesia? Yeah, Okay, you can okay. come back to Okay. the first page. So now we're going to go to Ukraine. One of my favorite places, Ukraine, Dnipro, and Kiev. So in Ukraine we have Vladimir Makarov. Should we translate this? Yeah. Yeah. Yeah, let's translate this part. So, Hare Krishna. Yeah, he's here. Hare Krishna. Примите мои поклоны. Я даю обет повторять как минимум 16 кругов каждый день, строго соблюдать 4 регулирующих принципа: отказ от всех животных продуктов за исключением молочных, отказ от одурманивающих веществ, не участвовать в азартных играх и финансовых махинациях и не вступать в незаконные половые отношения. Thank you, Vladimir. Владимир, We're very happy to accept you as our duly initiated disciple, мы очень счастливы принять вас как полностью инициированного. and we look forward to meeting you on our next visit to Ukraine. Мы ждем, чтобы в нашем следующем визите в Украину.
We're giving you the name, which means servant of dark-hued hari, or useful color of Krishna, which is bluish black like a monsoon cloud. И ваше имя значит э, слуга темно-кожего Хари. So from this day forth, you should be known as И с этого дня вас будут знать Shama Haridas. как Шама Харидас. Hare Krishna. Margarita. Margarita. Hare Krishna. Харе Кришна. Дорогой Гурудев, примите мои поклоны. Позвольте сказать свои обеты. Я обязуюсь повторять ежедневно не меньше 16 кругов Махамантры и строго соблюдать 4 регулирующие принципа. Это не употреблять в пищу мясо, рыба, яйца, лук, чеснок, не вступать в азартные игры и финансовые махинации, не принимать одурманивающих веществ и не вступать в незаконные половые отношения. Thank you, Margarita. We're very happy to accept you as your disciple today. I look forward to meeting you and your husband in Ukraine. I'm giving you a very beautiful name. Your name means servant of Radha, who is beautiful like moonlight. И ваше имя значит слуга Радхарани, которая красива, подобно сиянию луны. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут называть Radha Chandrika Devidasi. Radhika Chandrika Devidasi Ki. Thank you, Radha Chandrika. Marina Vaganova. Vaganova. Хари Кришна, дорогой Гурудев, я приношу свои смиренные поклоны. Разрешите принять эти обеты. Повторять как минимум 16 кругов ежедневно Махамантры, строго следовать 4 регулирующим принципам, воздержаться от мясоедения, от незаконного секса, от финансовых махинаций и азартных игр, принятия одурманивающих веществ, принимать наставления духовного учителя как жизненно важные, принять ученичество в Брахма-Мадхава Гаудио Сампрадае посредством ачарьи-основателя Искон Шрила Прабхупады и оставаться верным его учению. Оставаться верным наставлениям Шрилы Прабхупады, поддерживая свою верность Искон и его главному управляющему органу, Совету GBC. Спасибо. Very happy to accept you as our initiated disciple. Очень счастлив принять вас как нашего инициированного ученика. Your name means servant of Sita, who is the queen of transcendental pastimes. Ваше имя значит служанка Ситы, которая является царицей трансцендентных лил. From this day forth, you should be known as С этого дня вас буду знать как Leela Rani Sita Devidasi. Спасибо большое. Хари Кришна. Leela Rani Sita. Спасибо, Гурудев. Send you the name on email so you know the spelling. мы отправим вам имя, чтобы вы знали, как произносить. Chakleshwari. Благодарю вас, Гурудев. Благодарю. Leela Rani Sita Devidasi Ki. Алиса Кошкова. You can't say it. Alisa? We have Alisa there. Есть у нас там Алиса? Hare Krishna. Hare Krishna, Alisa. Hare Krishna. Dear Srila Gurudev, I promise you to chant a minimum of 16th round daily without fail, to strictly follow the 4 regulative principles of no meat eating, no illicit sex, no intoxication, and no gambling, to accept the order of the spiritual master as one's life and soul, to accept discipleship into the Brahma Madhava Sampradaya, Gaudiya Sampradaya through the founder Acharya of ISKCON, and to remain faithful to their order and teachings, and
to remain faithful to Srila Prabhupada's order by maintaining loyalty to ISKCON and its ultimate managing authority, the GBC. Thank you very much, Elisa. Спасибо большое вам, Алиса. You speak very good English. So when I come to Ukraine, И когда вы говорите очень на хорошем английском, когда я приеду в Украину, you can be one of my translators. вы можете стать моим переводчиком. Hare Krishna. So we're very happy to accept you today as our duly initiated disciple. И мы очень счастливы принять вас в наши должным образом посвященные ученики. And we'll do everything in our power to bring you to the lotus feet of Srila Prabhupada. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привести вас к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Which guarantees all of us go back to the spiritual world. Что дает гарантию, что мы все вернемся в духовный мир. So we're giving you a Vrindavan name so you can remember the goal. И мы дадим вам имя, связанное с Вриндаваном, чтобы вы помнили цель. Your name means servant of the gopis within the Nikunjas, or the groves of Vrindavan. И ваше имя значит служанка Гопи, которые находятся в Никунджах, в рощах Вриндавана. From this day forth you should be known as С этого дня вас будут знать как Nikunja Gopika Devidasi. Nikunja Gopika Devidasi. Hare Krishna. Thank you, Nikunja. Hare Krishna. Галина Максимова. Maximum. Hare Krishna, Gurudev, my humble obeisance. All glory to Srila Prabhupada. I promise to chant at least 16 rounds of Mahamantra every day. I promise to follow 4 regulatory principles of abstaining from meat eating, illicit sex, intoxication, gambling, and financial fraud. I promise to accept instructions of my spiritual master as vital. I promise to take discipleship in the Brahman Madhava Gauda Sampradaya through ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada and remain faithful to his teaching. I promise to stay true to Srila Prabhupada's teaching while maintaining loyalty to ISKCON and its ultimate governing body, the GBC Council. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Харе Кришна, спасибо. We're happy to accept you as our disciple today, Мы рады принять вас в наши ученики сегодня. and we'll do everything we can to get you home. И мы сделаем все, что возможно, чтобы отправить вас домой. Loka. Галока. So your name means servant of the sweetness of prema. Ваше имя значит слуга сладости премы. From this day forth you should be known as С этого дня вы будете известны как Prema Madhuri Devidasi. Prema Madhuri. And Chakleshwara Prabhu will give all of you a printout of your names later on. И Чаклешвар Прабху раздаст вам распечатки с вашими именами чуть-чуть позже. Prema Madhuri. Према Мадхури. Beautiful name. Красивое имя. Спасибо. Елена Елена Волкова. Волкова. Hare Krishna. Thank you. Харе Кришна. Дорогой Гурудев, примите мои обеты. Я обещаю повторять как минимум 16 кругов Махамантры ежедневно и делать это с большим вниманием. Я обещаю строго следовать 4 регулирующим принципам. Это отказ от мясоедения, не участвовать в азартных играх, в финансовых махинациях, не употреблять одурманивающих веществ и незаконного секса. Я также обещаю принимать наставления духовного учителя как жизненно важные. Я принимаю ученичество в Брахма, Мадхава, Гауди, Сампрадая посредством Ачарьи, основателя ISKCON, Шрилы Прабхупады, и оставаться верным ему и его учению.
И также оставаться верным наставлениям Шрилы Прабхупады, поддерживать свою верность ИСКОН и его главному управляющему органу GBC. Харе Кришна. Thank you. Спасибо вам. Elena, we're very happy to accept you as our disciple today. Елена, мы очень рады принять вас в свои ученики сегодня. And we're giving you a beautiful name. И мы дадим вам очень красивое имя. Your name means servant of Sita Devi, who is an adolescent girl. И ваше имя значит, что вы слуга Ситы Деви, которая очень невинная девочка. From this day forth, you should be known as С этого дня вы будете известны как Sita Kumari Devi Dasi. Sita Kumari Devi Dasi Ki. Hare Krishna. Okay. I think we covered Russia and Ukraine. Все, мы закончили с Украиной и Россией. We'll go to Indonesia. Сейчас мы перенесемся в Индонезию. Whoa, Indonesia. We'll give initiation to a girl who presently has the name Narayani. Мы дадим посвящение девушке, которую сейчас зовут Нараяни. So Narayani, are you there? Нараяни, вы здесь? Yes, Gurudev. Can you hear me? I can hear you. Can someone pin you there? Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisances to your lotus feet. And now, I made this garan for you. Please accept Okay. this, Gurudev. Put it on. Gurudev, I promise to you, I will chanting Maha Mantra Hare Krishna minimum 16 rounds every day, and I will follow 4 regular principles such as no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. Hare Krishna, Gurudev. Thank you very much, Narayani. I also look forward to meeting you one day in Indonesia. I've come there a couple of times, maybe on my way to Australia. I'll stop off and see you and your husband. I'm happy to accept you as my duly initiated disciple today, and I promise to take you to Prabhupada's lotus feet. Your name means servant of Srimati Radharani, who is the queen of dance. From this day forth, you should be known as Nateshwari Radhadasi. Thank you, Gurudev. Thank you, Gurudev. It's a beautiful name. So, your husband, Sanjay? Sanjay? Can someone pin him? There we go. Okay. Sanjay. I will promise you that I will chant Maha Mantra minimum 16 rounds every day without fail. And we'll follow 4 principles like no meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. Haribo. You look like a very nice householder couple, very blissful with, I see the deities in the center of the video, which means they're in the center of your lives, which is very nice. You mentioned the very devotee in our lecture, so we're going to give you his name. It's self-explanatory. From this day forth, you should be known as Sri Ramananda Raya Das. Thank you, Gurudev. Sri Ramananda Raya Das and Nateshwari Radha Dasi Ki. Okay. Hare Krishna. Now we're going to go to Australia. Сейчас мы отправляемся в Австралию. To Radhika Sharma Радхи Шарма. in Melbourne. Мельбурне. Whoa, there. Right.
So Radhika, what are the 4 rules and regulations that you promise to follow for the rest of your life? And how many rounds of this very blissful Maha Mantra will you chant every day? Gurudev, I promise to chant minimum 16 rounds every day and follow the 4 regulative principles: no gambling, no intoxication, no illicit sex, and no meat eating, including fish and eggs. Thank you very much. I know that you're in good hands down there. Aniruddha Prabhu is one of the longest standing temple presidents in our International Society for Krishna Consciousness, and that stability says a lot. I see on Dandavats, sometimes they post his lectures, and I listen to all of them. He's a very good preacher and a good manager, and just the source of auspiciousness for many devotees there. So you're in good hands. Your parents are there, so many devotees. So I hope to see you also when the pandemic slows down or goes away. I'll come back to Melbourne. I have many wonderful memories there. So we're happy to accept you as our duly initiated disciple today. We're giving you a name from Govinda Lilamrita. And your name means, well, it's self-explanatory. From this day forth, you should be known as Sri Kunda Vali Sakidasi. Main servant to Sri Kunda Vali Saki. She's one of the Sakis. Sri Kunda Vali Saki Dasi. It's a little bit of a long name, but long names are aristocratic. Yes, in Europe, kings and queens. So, Sri Kunda Vali Saki. That's like poetry. It's very beautiful. We'll send that to you on email, okay? Shri Kunda Vali Saki Devi Dasi Ki. Bhagwan Yatra Ki. Aswali Yatra Ki. Shirva Bhara Ki. Mortimanandi. Jai Jai Sri Radhe. Shah. Krishna. Kunda, thank you. Tatiana? Татьяна Лемещенко. Tatiana? Hare Krishna. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Вся слава Шриле Прабхупаде. Я очень счастлива сегодня принять у вас прибежище у ваших лотосных стоп. И, пожалуйста, примите мои обеты. Я обещаю вам повторять как минимум 16 кругов Махамантры ежедневно. Я обещаю строго следовать 4 регулирующим принципам. Не употреблять пищу мясо, рыбу, яйца. Воздерживаться от незаконных половых отношений. Также не употреблять никаких интоксикаций, не участвовать в азартных играх и финансовых махинациях. Также я хочу принимать ваши наставления в свою жизнь как жизненно важные для меня. Я принимаю ученичество в нашей Брахма Гаудия Сампрадае под руководством нашего дорогого ачарья-основателя Искони Божественной милости Бхачарана Бхактивиданта с вами Прабхупады. И хочу оставаться верным своим наставлениям на всю жизнь. Вот. И также нести верность Искон на всю жизнь. Вот. Следовать наставлениям. Харе Кришна. Okay, thank you. Спасибо вам. We're giving you a name of Radharani. Мы дадим вам имя Шримати Радharani. With the word Priya attached to it means servant of one who is dear to her, who has star-like eyes. И там будет такое Прия, дополнительное имя, что значит, что слуга, который дорогая слуга, гопи, которые глаза подобны звездному небу. From this day forth, you shall be known as С этого дня вы будете известны как Taralakshi Priya Devi Dasi. Taralakshi Priya Devi Dasi Ki. Hare Krishna. Харе Кришна. Благодарю. I think we're done.
I believe that's all the international devotees, unless I'm corrected. Yes. Rasika, I think we covered everything. And Chakreshwar Prabhu, everyone online's finished? Chakreshwar, Yes, yes, everyone is finished. Thank you. Name. Okay. Kartama, she sent you the names. So Thank you. So we're going to thank you for being patient, everyone. Спасибо за ваше терпение. Just bear in mind when Jayapataka Maharaj does initiations, it's sometimes 20,000 people at a time. И держите в уме то, что Джайапатака Свами Махарадж может давать инициацию 20 тысячам преданным. Radhanath Swami, I was there one time when he initiated 2,000 disciples. Или Радханат Свами, я был когда-то, он инициировал 2000 преданных. It took 4 days. Это заняло 2 дня. Radhanath Swami ki, Jayapataka Maharaj ki, Shri Guru Parampara ki, Srila Prabhupada ki. All right, so who's calling everyone up? Kartama, you going to help here? Yes. Who is the best? We can just start taking names from here. Okay. Yeah. Oh, Malika's daughter, Shama Sundari. I think we'll give the microphone to second microphone to both of them. Yes. Yeah, I think. Yeah, for you. Let's see. I don't read it Russian translation. Yeah. You want to read it? Yeah. But they want to watch. Yeah, they can watch. They can watch. We need to translate. Where's Mama? Mama, come sit. You can film, okay? You can film. I can film. Okay. You can sit next to your daughter. This is such a big moment for both of you and your husband, your son. So start over. Intoxication, no gambling, no exercise, and 16 women, 16 rounds every day. Okay, thank you. We've known you since you were in the womb. We've known you since a little child, and you've grown materially. Actually, I was surprised to see you got quite tall since the last time I saw you, which is wonderful. And you, most important, you've grown spiritually. And at your young age, you've made the determination and decision yourself to be a Vaishnava and go back to the spiritual world. So we have to congratulate you. Youth is often a turbulent time, controlling the mind and the senses. Right? You've done that, which is remarkable. So we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. And we'll do everything in our power to bring you to Prabhupada, who is the master at whose feet all masters sit. So I gave you your name when you were a little girl, so I'm going to keep the name, but I'm going to add something to it with a pretty nice translation. Your name means servant of the gopi Shirada, who is dear to the dark-hued Mother Yasoda. That's actually what your name means. So from this day forth, you'll be known as Shama Sundari Priya Devi Dasi. Shama Sundari Priya Devi Dasi ki. Krishna Pariyar. Hare Krishna, Krishna Krishna. Is that your mother? Yes.
That's your mother. Yes, Gurudev. Oh my gosh. Your mother's getting initiated, you're having a marriage. Yeah, they are my cousin sisters too. Oh, okay. Chintana. She can Hare Krishna. चार नियम पालन हम गर्नेछु एक नशा नशा नखाने दुई जुवातास नखेल्ने तीन अवैध सम्बन्ध नराख्ने चार जाँड रक्सी नखाने र म वचन दिन्छु हरेक दिन स्वरमाला गर्नेछु Wow, a mother-daughter team. It's just so wonderful, right? Mother and daughter. And she's getting married. I will also come. Yeah. So her name is a servant of Radharani, who is the crest jewel amongst all golden hued colored personalities. From this day forth, you should be known as Gora Mani Devi Dasi. Gora Mani. Oh. Next. Some technical difficulties here. Ruby. This is the whole family or what? I take vow to chant 16 rounds every day and I will follow the four regulative principles: no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. Your name means servant of Krishna who enjoys rasa. From this day forth, you should be known as Rasa Bihari Devi Dasi. Rasa Bihari. Madhur, 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 Madhur. Sweet, sweet, sweet. Roshni. Oh my gosh, you were just a little kid last time I saw you. You follow me around like a little duckling. You made it. Hare Krishna, dear Sri Gurudev. I can't believe this. I promise You were you. 4 years old. The power of the mantra and sincerity. I promise you to chant that I will chant 16 rounds every day and follow four regulated principles: no meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. Thank you. Very happy to accept you as our spiritual daughter. I'm not surprised to see you. I'm just overwhelmed that you made it in Krishna consciousness. I mean, I knew you would because you were so enthusiastic as a young girl, following the Purkamas here and there, always chanting and dancing. So congratulations. I gave you the name Chintamani. I'm adding a little bit to it just to give it more potency. I'm not going to change your name, but I'm going to add something. And it's really nice what I've added. Your name means, well, it's explained like this. Vrindavan is a touchstone of prema,
and the servant of its pastimes is called Prema Chintamani Leela Dasi. Prema Chintamani Leela Dasi. They'll still call you Chintamani when you sign your name. Mayur Banda. Hare Krishna, Shri Gurudev. I vow to follow four regulative principles, namely, first, no taking, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. And I vow to chant at least 16 rounds Hare Krishna Mahamantra daily. Where are you from? Which city? I am from Pune. Pune. Oh, you know Rajesh from? He's a great temple president. He has a good team, but Baba said every program is only as good as the leader heading it up. So you're in good hands there. Happy for you. Thank you. We're very happy to accept you as our duly initiated disciple. And we'll do everything in our power to bring you to Prabhupada's. We'll speak, they'll take us on a flyer airplane back to the street. So, your name is servant of the moonlight of Jagannath. On this day forth, which should be known as Jagannath Chandradas. Good names. Jagannath Chandra. Thank you. This is a hard one to pronounce. Yeah. Евген Мацегоров. Adjust. Oh, From Ukraine. Ukraine, how big they are. You're small compared to the rest of them. Харе Кришна, дорогой Шрила Гурудев, я обещаю вам, что я буду до конца жизни повторять каждый день как минимум 16 кругов Харе Кришна Махамантры, а также обещаю, что буду следовать четырем регулирующим принципам. Не употреблять мясо, рыбу, яйца в пищу, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. Big boy, deep voice. Which city is he from? Kharkov. Ivan. What is your seva, your service? I visit Harinamas and help with the fruitful life in Kharkiv. It's okay. So you do Harinam? Yes. I'm going to give him another name. From this day forth, you should be known as Vijay Kirtan Das. Vijay means victory. All victory to the holy name. Vijay значит это победа, то есть победа святому имени. Vijay Kirtan Das. Mahini, huh? Whatever, I'm changing that. Hare Krishna. Thank you so much for accepting me as your disciple. I promise to follow the four regulative principles, which are no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. And to chant a minimum of 16 rounds every day for the rest of my life and to reach Srila Prabhupada's footsteps every day. Thank you so much.
That's your mother. You must be so happy. This is the perfection of motherhood, that the daughter becomes. You have a very nice name. Your name means servant of Srimati Radharani, who is an adolescent or young teenager in her love. From this day forth, you should be known as Prema Kishori Dasi. Prema Kishori Devi Dasi Ki. Do this all day. Vadakunja Bihari. Put mom and pop in place. Hare Krishna Gurudev. I lost my voice. That's okay. I promised to chant 16 rounds every single day until for the rest of my life. I promise to follow the 4 regulated principles: no gambling, no intoxication, no illicit sex, and no meat eating. Thank you very much. We're very, very happy to accept you as a duly initiated disciple. We are obliged to in the sense that your enthusiasm to take Diksha was overwhelming. And that's the most important thing, I think. The disciple understands how important it is to greed for that mercy. One time I asked Tamal Krishna Goswami, what's the most important quality of a disciple? And he said, Guru Nishta, the faith of the Guru. So when he came up the other day, he said, I saw that in your heart, I saw that in your heart. And I know you'll make it because you have a lot of support. As the Beatles used to say, we get by with a little help from our friends. I don't know about that in the material world, but your mom and dad are both famous devotees. And they brought you up to be who you are and who you will be. And they will lead you also to that supreme destination. I'll be your spiritual master, but as I said the other day in our darshan, mom and dad on this side and that side, I'll be in the back pushing you back to the spiritual world. And we'll make it getting a head start, so to speak. When you start so young like this, I mean, you got a head start on many devotees because we're born. Take a strong vow. It's like the rocket ship's going up, but it has to go through the gravity, so there's an extra burst. It goes through the gravity and then it freely floats to space. So you're pushing through the gravity of your energy by taking initiation. And now your life will become very easy, spiritual. You'll find chanting to be very easy, very blissful, and very nourishing, because it's a day of blessings. Blessings from your spiritual master, and most notably blessings from the founder of Charya, Srila Prabhupada, who desired that all of us go back to Godhead. I'm not going to change your name. It's just, I was tossing and turning last night, literally thinking, what better name can I give than the name that you have? I'm going to add something a little in front of it, which is means very auspicious. Servant of Sri Radha and Krishna who enjoy pastimes in the Kunja. So your name is Sri Radha Kunja. Sri Radha Kunja Vihari. Just they'll call you Sri Radha now. Make it short. Sri Radha Kunja Vihari Devi Dasi. Krishna. All the best. I love your father's kirtans. Kuripasida. Gurukul, Mayapur, Ki. Jai! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Prabhupada would say, fine young man. Young, your whole life's ahead of you. The rules and regulations and how many guys? I promise to chant 6 rounds of japa every day and to follow the 4 regulated principles, namely no meat eating,
no intoxication, no gambling, and no illicit sex for the rest of my life. You follow in the footsteps of your spiritual master and be a very devout preacher, whatever situation you're in. You can train preachers in Mayapur, or you can go out and preach around the world, but that's my instruction to you. Share your good fortune with others. You're a young man with a lot of energy, you're strong, you're handsome, you're convinced about Krishna consciousness, you can make many dollars. Okay? You didn't want me to change your name, but I'm going to add something to it, which just magnifies it even more. So your name means servant of the devotee whose eternal nature is perfected through mercy. Servant of the devotee whose eternal nature is perfected through mercy. So from this day forth, what is known as Kripa Siddha Swarup. They'll still call you Kripa Siddha, but you got that Swarup, Siddha Swarup. Kripa Siddha Swarup Das. Whoa. We did an army of boys like this. Tulsi, also from Mayapur. Young girl. The best decision of her life. Let's see. I must chant minimum 16 rounds every day and to follow the 48 principles as no eating, no dissipation, no illicit sex, and no gambling. We're happy to accept you as our duly initiated disciple. The disciple makes promises at the moment of initiation. These are very deep vows, actually, and impossible for a materialistic person who doesn't have the mercy of Guru and Guranga and the power of the Holy Name. Very, very deep vows. And you could say love is reciprocal, so the spiritual master is also vowing when he's taking a disciple. In his heart, he's vowing that he will not rest until that disciple is back in the spiritual world. That's the commitment the spiritual master makes. I mean, it's a beautiful ceremony, there's flowers, there's garlands, but it's a serious responsibility to take someone on board. Prabhupada, quoting Vedic literature, says that the human form of life is like a boat to cross over the ocean of material existence. The favorable winds are the Vedas, and the captain of the boat is the spiritual master. So any voyage across an ocean is never easy, as we know when Prabhupada crossed with the Java Buddha. But in this particular case, the spiritual master has to understand that his responsibility, not that it ends, because these are the eternal relationships. We assist our spiritual master in his service to his spiritual master, and he grows at Vrindavan in the spiritual world. That's waiting for us. But it's not an easy thing to get the disciples back to the spiritual world because, we still have some attachments that we have to give up, and Atmani Vedanam, fully surrender to Krishna. But I'm accepting you because I'm confident that you'll do it responsibly. You're young, you don't know what is sin. Prabhupada said one time, in my life, I never knew what was sinful activity, and I never forgot the lotus feet of Radha Krishna. So all of you young boys and girls who were born into this movement, came very young into this movement, growing up in Mayapur, which is the mercy of Lord of Gauranga, it's the spiritual world. I'm very confident that you will make it back to the spiritual world. And my responsibility is to get you there. So that's my promise. I won't rest until you're home, even if it means taking another birth. The spiritual master has to be prepared to take another birth. It's required, many births, but that's okay. This is a very nice service I'm running to my spiritual master. That's how I see it. Becoming initiated in Guru, I think of it as a service to Prabhupada, to bring our disciples to the service feet. I'm very happy for you. And I'm going to keep the Tulsi part because I love Tulsi Devi. And you told me her name, I thought that's a cool name. But I'm going to add something very wonderful. Your name means servant of Tulsi Maharani, which grows in Vrindavan. From this day forth, you should be known as Vrindavan Tulsi Devi.
She has a big smile on her face. I think she likes the name. Vrindavan Tulsi. Chaitan Mohan Mahavdar. Hey. Chaitan. Hare Krishna. Hare Krishna. Gurudev, I Promise. I vow to chant Hare Krishna Mahamantra on regular basis for the rest of my life. Also, I follow the four regulatory principles. That is, no meat eating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. All right, thank you very much. My request is you help deliver your countrymen. They're all going to hell in this country. It's since I came in 1971, you weren't born then. When I came in 1971, what I saw then and what I see now is that, the Vedic culture is disappearing from this country and at a rapid pace. Fortunately, there's many spiritual institutions, Madhvas, Sri Sampradaya, and others who are doing wonders to maintain it. I've been in Udupi and I've been in Sri Lanka, and I've seen how it's amazing for thousands of years they've maintained the culture. But ISKCON's also helped in a big way. My God, is like Gopal Krishna Maharaj, Prabhupada Maharaj. They've done wonders in this country. So many temples, so much facades, so many villages, but it's a big country, 1 billion people. So it's kind of like if India loses it, the light goes out of the world. Because India is like they have on the shore, they have those lamp, what do you call them? Lighthouses. And the lamps always going around in the fog and the rain, so the ships that are going, they know they don't crash onto the shore. So India is like the lighthouse of transcendental knowledge. Nothing compares. With all due respect to other religions, they're also helping, but there's no philosophy, there's no culture like the Vedic culture. And it's meant to actually save the world according to Mahaprabhu's desire. So you perfect your Krishna consciousness and you help others in this country to remember Krishna as the Loka as the part of the team goal of life. You do what you can to help this country. We Westerners will preach all over the world and we'll come to India for inspiration. But you're an able-bodied young man and you can contribute to saving this country by preaching Krishna consciousness. So we'll give you a name of another Dweep, Mayapur, just to remind you that you have to preach. Servant of Navadvip now. From this day forth, you shall be known as Gora Mandala Das. Gora Mandala Asaki. Last but not least, we say Ramji. My driver, faithful, spiritual son. अभी बोलो या मैं इधर से बोलता हूँ न जुआ खेलने का, न दारू पीने का, और न पराया औरत, और न नॉन वेज, और थोड़ा मला चप्पल. Thank you, Ramji. You've been a faithful servant for so many years now. महाराज कह रहे हैं आप इतने सालों के लिए बहुत वफादार सेवा कर रहे हो महाराज. Driving me and my illustrious disciple, our time around and family around India, it's no easy thing. महाराज कह रहे हैं सरल चीज नहीं है कि हम आप महाराज को हमारे परिवार को हर जगह ले जाते हो भारत में. The roads in India are very dangerous. यहाँ के जो रास्ते हैं बहुत खतरनाक है. And on many occasions, your abilities have actually saved us from injury or death. I've seen on the road how you drive. Very good driver. और बहुत सारे ऐसे क्षण थे जहाँ तुमने हमारी जान बचाई क्योंकि तुमको अच्छे से चलाने आता है. And when we were in Noida, living in that house, you were a very faithful servant, going out with a full suit on and mask on. People were laughing at you.
the way you were dressed to protect against COVID, because that's the instruction I gave you. And people were laughing, but you didn't care. और नोएडा में तुम हर रोज पीपी सूट पहन के जाते थे, लेकिन तुमने आज्ञा पालन किया क्योंकि गुरुदेव ने कहा, और अब सब हंस रहे थे आप पे, फिर भी आपने किया. Oh, your wife is here. आपकी बीवी भी है इधर. चंद्रकला माता जी आगे आओ. She can come sit next to पास में बैठे रहो. लाला, son. तुम भी आ जाओ दोनों. बैठो सर. Come, you can come take one. Thank you for coming, Mataji. महाराज धन्यवाद कह रहे आने के लिए आज. The family's been through some difficult times. आपकी परिवार काफी कठिनाइयों से गुजरी है. Very difficult times. बहुत कठिनाइयों से गुजरी है. But both Ramji and his wife have maintained their faith in Krishna. लेकिन दोनों राम जी और उसके पत्नी ने बहुत श्रद्धा रखा है कृष्णा में. Just like Kunti had so many difficulties she had to go through, but those difficulties made her more dependent on God's mercy. जैसे महारानी कुंती थी, उनको भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे कठिनाइयां थी, लेकिन उन कठिनाइयों ने उसे कृष्ण में और श्रद्धावान किया. So as the years pass, they'll both become better devotees, and I think in due course of time we'll also be able to offer initiation to his good wife. तो जैसे समय जाएगा, अब दोनों और अच्छे भक्त बनोगे, और महाराज कह रहे हैं कि थोड़े सालों बाद चंद्रकला जी की भी दीक्षा होगी. She's very busy with family affairs, but we ask her to come to the stage of chanting 16 rounds, and if she can remain steady, we'll also initiate her. We're keeping a very beautiful spiritual name for her. महाराज कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ काफी व्यस्त रहती है, लेकिन कोई महीनों में वो वापस से 16 माला अच्छे से करेगी, और महाराज ने उनके लिए बहुत अच्छा नाम भी सोचा है. And she should see this initiation of her husband as an inspiration to come to that same level. और महाराज बोल रहे हैं कि ये जो आपके पति की दीक्षा हो रही है, इसको आपको प्रेरणा समान लेना चाहिए. And then we transcend all difficulties in this और world. फिर हम इस दुनिया की सभी मुश्किलों को हम पार कर लेंगे. The only alternative is to go back to the spiritual world. सिर्फ एक ही मूल्य रूप साधन है कि हम वापस भगवान के पास जाएं. And maybe one day we'll also initiate this handsome young boy. और एक दिन ये अच्छे सुंदर बालक को भी दीक्षा दे देंगे. Handsome boy. So Ramji, we're not going to call you Ramji anymore. अभी से आपको राम जी नहीं बुलाएंगे हम. We're giving you a name which means servant of Govinda, the king of Prema. आज से तुम्हारा नाम ऐसा रहेगा, उसका अर्थ ये है कि गोविंद का सेवक जो प्रेम का राजा है. From this day forth, you should be known as आज से तुम्हारा नाम है Prem Raj Govinda Das. That's a good name. Prem Raj Govinda Das, servant of Govinda, the king of Prema. गोविंद का सेवक जो प्रेम का राजा है. So we won't call you Ramji, we'll call you Premji. आज से राम जी नहीं, आज से प्रेम जी. Premji. For sure. Thank you. I love the hats. महाराज का आप दोनों की टोपी बहुत पसंद है. टोपी. I think, did I cover everyone? Yes. I did, okay. Thank you, everyone present today. Thank you, everyone online. I lost my translator. Thank you, everyone who is present, and thank you, everyone who's online, wherever you are in the world. Спасибо всем, кто присутствует, и всем, кто находится онлайн по всему миру. I'm not alone in helping these devotees advance in Krishna consciousness. Я не один, чтобы помогать преданным, всем, которые получили инициацию, прогрессировать в сознании Кришны. Most important is Srila Prabhupada. Самая важная личность — это Шрила Прабхупада. And ISKCON is a family. И Искон — это семья. You must always remember that ISKCON is a family. Вы всегда должны помнить, что Искон — это семья. We have many gurus, we have many temples, we have many projects, but we're all one family under Prabhupada's shelter. У нас есть много гуру, много других вещей, но мы всегда должны помнить, что Искон, Шрила Прабхупада — это одна семья. And we're meant to assist and inspire and encourage each other at every step. И мы должны вдохновлять и помогать друг другу на каждом шагу. So I asked the Supreme Personality of Godhead himself, Govindaji, Radha Govinda, to please bless these initiates today. И я прошу дорогого Господа Рада Говиндаджи, чтобы благословить всех сегодня. I ask Krishna in his most merciful form, his most merciful incarnation, his most merciful mood,
Sri Chaitanya Mahaprabhu to bless these initiates today. И я прошу Шри Кришну в самом его милостивом воплощении, милостивом умонастроении, Шри Чайтанья Махапрабху благословить всех инициирующихся сегодня. We ask Srila Prabhupada from his transcendental position to bless you, and he can. И мы просим Шрила Прабхупаду с его трансцендентной позиции благословить всех нас, и он может это сделать. And we ask of all the Vaishnavas present and all the Vaishnavas online and all Vaishnavas everywhere, those that were in the past, those in the present, and those in the future, to bless these initiatives they can make it in one lifetime. И мы просим всех преданных присутствующих здесь, присутствующих онлайн по всему миру, всех преданных, которые были, есть и будут, благословить сегодняшнюю церемонию, всех, кто инициируется. Hare Krishna. And Apuri, Krishna Tattva, perfectly qualified from the Goswami family. He'll be doing the Yajna Shala today, the setup and the ceremony. И наш Пурахит Вишнутатва из семьи Госвами идеально квалифицированным образом сейчас проведет ягу. And those who are watching online, consider this your fire yajna. Just in your mind, you throw the grains. И все, кто смотрит онлайн инициацию, пожалуйста, считайте, что вы проходите ягу с нами и кидайте в огонь зерна с нами. Shri Gopastami ki, Shri Baba Bhara ki, Gopastam ki, Guru Parampara ki, Jai Jai Sri Radhe. Sugar, you can wash your right hand. Om Papanasham Devam Yasanta. Om Papanasham Devam. Om Papanasham Devam. You can touch the items. Om Raksha Sutra Bandhi Abhi Raksha Karute Krishna Sani Krishna Madham Gurundam Ram Narayanam Sarvam Krishna Vasam. This is the They have angles. Tell her I'm shaving a nice one. Hare Krishna. Yes. All the Prabhus who are taking the second initiation can wear this Pusha ring on their middle finger. On in the middle finger, right hand middle finger. Only Prabhu. Yeah. Yeah, only Prabhus. All the devotees can take the spoon, take a spoon and take water from Achman Patra and place in your right hand 3 times. Могут взять ачиман и 3 капли поместить на ладонь, на правую. Harihi Om Om Vishnu Om Tatsat Asya Kartik Mase Shukla Pakshe Ashtami Tidhao Achyuta Gotraha. Chant your previous name. Повторите свое прошлое имя. Now chant your Diksha name. Повторите свое инициирующее имя. Harihi Om Shri Krishna Priti Kamaha Diksha Yagye Maha Motsava Karishyase Karishyami Om Shri Govindo Shri Govindo Shri Govindo Ho. Yeah, you can throw the water on the ground. Воду на траву можно слить. This is recording this one. Krishna, say that we'll be giving the medical initiation both online and here after this mission.
Yeah, we are giving the Brahman initiation online and offline here after this yajna. И все браманические инициации онлайн и офлайн будут проходить в этом месте после инициации. Hare Om, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om Bodhuli Dhupam Dhupa Darshayamidam Yagneshwaraya Yajnaye Sambhavye Yajnapate Govindaye Namo Namaha. Idam dhupa darshayami, idam dhupa samarpayami. Om Govindaye Namaha. Harihi Om Mahadeva Param Brahmam Yataye Yagye Namaha. Harihi Om Bodhi Bodhivagne Agne Namaha. Harihi Om Yagneshwaraya Yajnaye Sambhavye Yajnapataye Govindaye Namo Namaha. Idam Dudipa Darshayami Idam Bodhipaya Namam Ya Deepajwalamadhye Shri Deepa Deepotsavaye Namaha. Now everyone can throw the place the grains little bit like this, very little. Yeah, not like this, but like that. Okay, when I say swaha, after I say swaha, everyone can chant swaha and throw their grains in the fire. После того, как я скажу свага, все повторяют свага и можете бросить свои зерна в огонь, как показал Вишну Татва. Om Doshaha Om Vaishnavagne Namavanam Yagneshwaraya Yajnaye Sambhavye Yajnapate Govindaye Namo Namah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Idam Sarva Guru Parampara Gaudiya Vaishnava Madhva Guru Parampara Avanam Avahanam. Harihi Om Mahadevagneya Agneya Saratam Baho Mahadevya Prachaliksaya Devya Ha Yagneyam Saha. Harihi Om Yagneshwaraya Yajnaye Sambhavye Yajnapate Govindaye Namo Namaha. Harihi Om Kripa Mandara Anvida Pada Pankaja Shvetambara Gaurustim Sanatanam Shandam Sumalyabharanam Gudalayam Smarami Sadbhaktim Mayam Gurum Harihi. Harihi Om Aim Guruve Namah Swaha Swaha Swaha. Harihi Om Ajnananjan Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Swaha Swaha Swaha.
ॐ अज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम पदाब्जामहसा चात्कृत्यापिम्पिता तमो नाशकं व्रजपणीशुष्यं प्रतापासंहारकं व्रजेन्द्रतनया प्रियं मधुरमुत्य संवाहलकं नमामि परमगुरुं भवसमुद्रसन्तारकम् ऐं परमा गुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम महामहिम वंदितिं सकल सत्वभद्राकरं ब्रजेन्द्र सुत सेवना प्रणय शीरुषंबरं कृपामय कलेवरं रसविलास सुखाधरं नमामि परिमेष्टिनं गुरुमहं सदा शंकरं ऐं परमेष्टि गुरुवे नमः स्वाहा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम आयस्वो भाव जगन्नाथा गुरु संसारावाहिनां दग्धं मां कालदष्टा स्वानहं शरणं गतिं स्वाहा 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 हरि ओम हे गुरो ज्ञानाधीन बंधो स्वानंदता करुणैका सिंधो वृंदावनासिना हितावतारा प्रसीद नाधा प्रणये प्रचारः ऐं सर्वगुरु परंपरा संबंधा नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा. Now devotees who are sitting for the yajna but took initiation from other Maharaj can recite their own Guru mantra, Guru Pranam mantra. И те преданные, которые уже ранее получили инициацию у другого Махараджа, сейчас прочитайте, пожалуйста, пранама мантру своему гуру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Om Vande Ham Shri Guru, Shri Yuta Pada Kamalam, Shri Gurun Vaishnavamsha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana, Raghunatanvitam Tvam Sajivam, साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांच सहगणा श्री ललिता श्री विशाखान्वितं स्वाहा स्वाहा स्वाहा. हरि ओम अज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ऐं गुरुवे नमः. पुनः पुनः समर्पयामि. स्वाहा स्वाहा स्वाहा. हरि ओम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते इंद्रद्युम्न स्वामिन्निति नामिने नमः प्रभुपाद प्रियादासाय जगन्नाथ यात्रानंदमूर्तये भक्त सुखाय कृष्णोत्कीर्तनेन नरसिंहेन रक्षिताय नमः. स्वाहा स्वाहा स्वाहा. हरि ओम ऐं गुरुवे नमः. स्वाहा ऐं गुरुवे नमः. स्वाहा ऐं गुरुवे नमः. स्वाहा. हरि ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ऐं परम गुरुवे नमः. स्वाहा स्वाहा स्वाहा
हरि ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांता सरस्वती नामिने श्री वृषभानवी दैवी दयिते कृपा बद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति दैराग्ये नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत धावंत हारिणे ऐं परमपिरमेष्टि गुरुवे नमः स्वाहा 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 हरि ओम नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बे रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः स्वाहा 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 हरि ओम नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते स्वाहा स्वाहा हरि ओम गौरादि भार भूमस्तम निर्देशिता सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः स्वाहा स्वाहा हरि ओम नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर श्रीशे नमः स्वाहा 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 हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते क्लीं कृष्णाय नमः स्वाहा 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 तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये श्री राम राधिकाय नमः स्वाहा स्वाहा हरि ओम जयतं सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनाश राधा मदन मोहनाय स्वाहा स्वाहा हरि ओम दिव्याद् वृंदारण्ये कल्पा द्रुमदाशी मदरत्नगारा सिंहासनस्थाओ श्री राधा श्री गोविंदो कृष्णलीलो सेव्यमानं स्वरामि श्राद्धा गोविंदाय नमः स्वाहा 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 हरि ओम श्रीमन् रसा रसाम्बी वंशी बड़तदा कृष्ण वेणु स्वनिर् गोपीर गोपीनाय गोपीनाथा श्रेयस्तु नः गोपीनाथाय नमः स्वाहा 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा पंचस्मताय नमः स्वाहा हरि ओम स्वाहा स्वाहा ओम पंचस्मात्मकं कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं स्वाहा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विश्वनाथाय नमः स्वाहा 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 ओम नरोत्तमाय नमः स्वाहा 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 ओम कृष्णदासाय नमः स्वाहा 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 ओम श्रीजीवाय नमः स्वाहा 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 ओम रघुनाथाय नमः स्वाहा 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 ओम श्री सनातनाय नमः स्वाहा 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 ओम श्री रूपाय नमः स्वाहा ओम श्री स्वरूपाय नमः स्वाहा ओम श्री कृष्ण चैतन्याय नमः स्वाहा ओम श्री नित्यानंदाय नमः स्वाहा ओम श्री अद्वैताय नमः स्वाहा ओम श्री ईश्वर
ईश्वरपुराय नमः स्वाहा ओम श्री पुरी माधवेंद्राय नमः स्वाहा हरि ओम श्री लक्ष्मीपतये नमः स्वाहा ओम श्री व्यासतीर्थाय नमः स्वाहा ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा ओम श्री जय धर्माय नमः स्वाहा ओम श्री राजेंद्राय नमः स्वाहा ओम श्री विद्यानिधि स्वाहा ओम श्री दयानिधि नमः स्वाहा ओम श्री ज्ञान सिंधुवे नमः स्वाहा ओम श्री जयतीर्थाय नमः स्वाहा ओम अक्षभये नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम श्री नरहरियाय नमः स्वाहा ओम श्री पद्मनाभाय नमः स्वाहा ओम श्री माधवाय नमः स्वाहा श्री व्यासाय नमः स्वाहा 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 हरि ओम नारदाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा 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 नमो ओम हरि ओम महादेवहं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा 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 ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा 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 ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा 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 Everyone can stand up in their place. Leftover ahuti and banana. After I will recite one mantra and I will say swaha. You all can place your grains, leftover grains and banana in the fire. You can place banana just next to the fire, but all the grains in the fire. И сейчас все встаньте, возьмите бананы, тарелку в руки, и после того, как Вишнутата прочитает мантру, мы скажем свага, положим банан, можно рядом, не в огонь, а зерна высыпать в огонь. Roger? Yeah. Just keep these dates. You can get us back here. This, What did you say? Can you get us bag and stick? It's okay. Is it on good setting? Yeah, just go on 2.8. Unless you're getting many people. I wasn't full the whole time. I was trying to get a nice one out of it. It's okay. Raja. Okay. Yeah, okay. Give it a chance. Give some here first. First, channel को कर दे रहा. डाला फोटो ले. Shri Prabhupada ki jai. Shri Gopastami ki jai. Guru Parampara ki jai. Bring down Hari Om Sankirtan Yajna ki jai. हरि ओम नमो ब्रह्मण्ये देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम यज्ञेश्वराय यज्ञाय संभवे ज्ञापते गोविंदाय नमो नमः इदं सर्व वैष्णव वृंदभ्यो गुरु परंपराय नमः स्वाहा हरि ओम देवते नमस्ते अपने नमः
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vishnu! Vishnu, Gopastami! Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Hare
Hare
Maharaj Shila Nanda Gauriya Vaishnava, Ramcharya Shila Haridas, Friends of the Lord, Aboriginal, she had waited Shri Shri Radha Krishna, Gopinath, Shankar, Radha, Govardhan, Ajit Covered with fire for dance. Then we move by Bhakti Devi, Vasundevi, Iskar Devi Ramacharya. Say the whole Kali Yuga, Shiva Bhavani, Shiva Bhavani, Shiva Bhavani. Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Oh, glory to the assembled devotees. Shri Gopastami Mahamahotsav. Jai Jai Sita Shiva Bhavani, Hare Krishna Jai. So once again, I'd like to thank everyone for blessing. Вновь мы хотелось бы поблагодарить всех за то, что благословили это мероприятие. We're all aspiring devotees and hardly fathom the significance of such an event as an initiation ceremony on Gopastami. И вы все, на самом деле, начинающие преданные, и вряд ли мы можем по достоинству оценить то, что сейчас произошло, инициация здесь, во Вриндаване. But we will gradually experience the fruit. Not that we're asking for anything, but we will experience the fruits of such an occasion as time. Но с течением времени мы сможем осознать этот плод того, что сегодня произошло. Prabhupada was always after results. И Прабхупада всегда смотрел на то, что происходило, как результат. I was in many temples, Paris, London, Geneva, Madrid. And Prabhupada would come and he'd always come and ask how many books distributed, how many devotees made, how many temples opened. Я был во многих храмах мира, как Париж, Женева, Франция. И Прабхупада всегда приходил и спрашивал, как все происходит, сколько храмов было открыто. Prabhupada's beating heart was to see how this movement was spread as per the desire of Mahaprabhu, who said it would go to every town and village. И биение сердца Шрилы Прабхупады – это то, насколько широко распространяется наше движение. Это то, чего хотел Чайтанья Махапрабху в каждом городе и каждой деревне. And he knew that he only had a little time to establish that movement and get it going. И он знал, что у него есть всего лишь немного времени, чтобы установить это движение и задать его в ход. So he manifests this preaching spirit. И поэтому он проявил этот дух проповедничества. But he also wanted all of his followers, his disciples and grand disciples and grand disciples, he wanted them also to become pure, unalloyed devotees of the Lord. Но он также хотел всех своих последователей стать чистыми, беспреданными последователями. We often speak about Prabhupada in that, battlefield mood, distribute books. Yes, but he also desired that each and every one of us rid ourselves of all impurities and actually come to the point of crying one day in love of God. Мы всегда представляем Прабхупаду, как будто бы он на поле боя говорит: распространяйте книги. Но нет, он тоже желает увидеть нас плачущими. Of course, we can't be artificial. We can't jump ahead and pretend we're pure devotees, but we know who we are and we know where we're going and we know what is the goal. И, конечно, мы не можем притвориться, запрыгнуть вперед, но мы знаем, какая наша цель, и мы знаем, чего нам нужно достичь. So it also pleases Prabhupada
when he sees that his followers, irregardless of what generation, they're shedding this material concept of life and they're embracing this Vaishnava culture, especially here in Vrindavan and in Mayapur, and manifesting, little by little some love for Hari, Guru, and Vaishnava. It's all about love. И, конечно, Шрила Прабхупаде доставляет величайшее удовольствие видеть, как все мы продвигаемся по этому пути, как оставляем свои материальные желания здесь, во Вриндаване, и проявляется любовь к Кришне. Все на самом деле построено на любви. It's all about love. Это все только о любви. We're taking our baby steps, but it's all about love. Мы делаем маленькие шаги новорожденного, но это все только любовь. One of my godbrothers said one time, this ISKCON movement is a philosophy it is a movement of love masquerading as a philosophy. It's a movement of love masquerading as a philosophy. И один из моих духовных братьев сказал, что наше движение — это движение любви, которое замаскированное как философия. So we can measure our progress in Krishna consciousness by how much we love Krishna, we love our acharyas, and how much we love each other. И мы можем анализировать свое продвижение в сознании Кришны по тому, насколько мы любим Кришну, по тому, насколько мы любим преданных ачарьев. And you can feel that loving spirit when we're all together in a big function like this. И мы можем чувствовать этот дух любви, когда мы на большом собрании, как сейчас. We've all come here to bless these initiates as God is blessing, as Guru is blessing, as you are all blessing. We're all blessing that they'll make nice progress in devotion to Krishna. Мы все здесь собрались, чтобы благословить всех инициирующихся, как Господь благословляет нас, как Гуру благословляет нас, так и мы благословляем всех собравшихся. This mood of not being envious or jealous or critical of others, but rather wishing others well, this is the real spirit of Vaikuntha. Вот это умонастроение, когда мы не желаем кому-то зла, когда мы никому не завидуем, это настоящее умонастроение Вайкунтхи, когда мы распространяем только любовь. If we have that same interest, wishing well for others, then our movement will be very harmonious. Если мы будем желать добра всем окружающим, тогда наше движение, оно будет полностью гармоничным. We maintain our individual material desires, and it will go very slow. И если индивидуально мы будем пытаться что-то сделать, тогда наши желания будут уходить очень медленно. It's like if you throw pebbles into the pond, if you throw them here and there, then the waves conflict. И как потом тому, если мы будем бросать маленькие осколки, камешки в реку, тогда волны, образованные с двух сторон, они будут как бы в конфликте. But if everyone throws the pebble in the same place, then these concentric waves just flow out. So if we all have the same interest to serve Srila Prabhupada, to serve Chaitanya Mahaprabhu, to develop love for Radha and Krishna, then our movement will be very harmonious, and it will flood the world with ecstasy, with Krishna prema. Но если мы будем бросать эти камешки в одно и то же место, тогда волны постепенно будут нарастать и нарастать. Потом на этом, если мы все будем работать скооперировавшись для удовлетворения Шрилы Прабхупады, Господа Чайтаньи и Кришны, тогда наша любовь затопит весь мир. And we saw that today, we felt that today. There was a beautiful family mood where we're from different countries, different colors of skin and different languages, all harmonious, loving offering to Srila Prabhupada and Mahaprabhu. И мы сегодня увидели этому пример, что мы все здесь собрались, одна семья, несмотря на то, что у нас разные цвета кожи, мы говорим на разных языках, но все это было настолько гармонично для удовлетворения Шрилы Прабхупады. And it was a special ceremony because we stopped the parikramas because of this asura who came to Vrindavan, not Aghasura or Trinivarta or Putana, but his name was Karonasura. He came, he disturbed our parikrama. We had to stop because he was coming in, invading people's lives. И это очень особая церемония, потому что у нас были парикрамы, но тут внедрился некий такой асура, не Тринаварта, не Агасура, а так называемый Коронасура, из-за которого пришлось отменить наши парикрамы, который буквально-таки втергся в нашу семью. Our two leaders, Govinda Charan and Rasika Siromani, of all people,
they got Corona Sura. И наши, We say coronavirus, we say Corona Sura. наши два самых дорогих лидера, это Гавинда Чаран и Матаджи Расика Широмани, их преодолел Коронасура, говорят коронавирус, но мы говорим Коронасура. But if we see that in the next few days nobody gets attacked by Corona Sura, there's a good chance we could start the Purikamas up again. Но есть очень большой шанс, если в течение нескольких дней мы проведем наблюдение, увидим, что никто не болеет, тогда мы вновь возобновим парикраму. Because it takes, if you come in contact with somebody with Corona Sura, it takes 4 or 5 days to see if the symptoms manifest. But so far, so good. There's just a flu going around and some sniffles. Achoo! But I don't think, it doesn't look like Corona Sura got any further. He might be listening there, but... Мы знаем, что для проявления этой болезни требуется как минимум 4-5 дней, но на сегодняшний день мы не заметили признаков ни у кого, просто сейчас идет сезон простуд, кто-то чихает, и, возможно, коронавирус сейчас нас где-то слушает. But we might have to be a little more careful next time. The doctor was chastising me. I saw your videos. I saw your photographs. Nobody's wearing a mask. What do you expect? Sorry, doctor. Но мы должны быть более осторожными, потому что меня даже наругал мой доктор, сказал, что я видел твои видео, я видел твои фото. Никто вообще не носит маску. Ой, простите, доктор. So if everyone would agree to wear a mask, then we might be able to pull it off without anyone else getting sick. Если каждый из нас согласится носить маску, тогда, возможно, мы сделаем так, что никто не заболеет. Because this Asura is lurking in the shadows. Потому что этот Асура, он выглядывает из тени. So we might have to have some rules that we follow, but if we do, we can continue. I'm going out with 3 other people visiting really nectarian special places. И если мы будем придерживаться этого, тогда есть большой шанс возобновить. И я всего лишь с 3 преданными сейчас хожу в очень нектарные места. We'd love to take you there, but let's see how it goes next few days. We have our WhatsApp travel Purikama group here. Но мы посмотрим, что будет в течение следующих дней. У нас есть группа в WhatsApp. So, yes, we will officially finish this Mahotsava Yagya now. И мы сейчас официально заканчиваем Маха Махотсаву Ягью. So auspicious seeing the fire burning here. One time Prabhupada was in a yagya and all the windows were closed so the neighbors didn't hear, and the room was filling up with smoke. И очень благоприятно видеть вот эту ягью. Однажды Шрила Прабхупада находился в комнате, где тоже была ягья шала, и все окна были закрыты, и вот этот вот дым наполнил всю комнату. So one devotee opened the window to let this yagya smoke go out. И один преданный открыл окно, чтобы вот дым от ягьи он вышел. Prabhupada said, "Close that window." Прабхупада сказал, закрой это окно. He said, "This smoke is very purifying." Он сказал, этот дым, он очень очищающий. We don't smoke because it's bad for the lungs, but once or twice a year you can breathe into smoke and it's purifying. Мы не курим, потому что это плохо для легких, но 1 или 2 раза в год мы можем наполниться таким благоприятным дымом. Please keep safe, and we'll keep in touch with you and see what happens in these last 2 weeks of Kartik. Пожалуйста, будьте в сохранности, мы будем на связи, чтобы посмотреть, насколько вероятно в течение следующих недель Картики организовать. Shri Gopastami Maha Mahotsava ki, Shri Brajabhumi Shri Vrindavandam ki, Shri Guru Parampara ki, Shri Prabhupada ki, Mayapurdam ki, Gauritai ki, Harisham ki, all the Vaishnavas and Vaishnavis ki, Kartik Purikama ki, Gaur Pimanandi, Jai Jai Sri Radhe, Sham 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 Sham, Corona Asura, go away. Okay, thank you. I'm hungry. I'm going to take lunch. Thank you. Spasibo Bolshoi. And actually, I'll stay here for a few minutes and give Gayatri to the devotees who are waiting online.